Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Applied Forensic Research Sciences. I am a student volunteer and my name is Simandani Thakur. Today I am going to explain the first responding officer in cybercrime and the lecture will take place in Bengali. The contents of today's topic will be number 1, who is a first responder, roles of a first responder, crime scene management, properties of digital evidence, types of digital evidence, and the sources of digital evidence. So, who is a first responder? First responder is a person যে ক্রাইম সিনটা ডিসকভার করে আর ক্রাইম সিনে ফার্স্ট অ্যারাইভ করে বিফোর এনিওয়ান এলস। এই ফার্স্ট রেসপন্ডাররা কোনো সাইবার ক্রাইম হলে ফার্স্ট রেসপন্ডাররা সাপোজ কোনো সাইবার ক্রাইম হলো তো ফার্স্ট রেসপন্ডাররা ক্রাইম সিনটাকে ডিসকভার করে দেন ভিকটিমের কম্পিউটার অ্যাক্সেস করে। ফার্স্ট রেসপন্ডাররাই রেসপন্সিবল হয় টু প্রোটেক্ট and integrate and preserve the evidence obtained from the crime scene. যে এভিডেন্সগুলো ক্রাইম সিন থেকে পাওয়া যায় সেই এভিডেন্সগুলোকে প্রোটেক্ট করা, ইন্টিগ্রেট করা অ্যান্ড প্রিজার্ভ করা এই ফার্স্ট রেসপন্ডারের রেসপন্সিবিলিটি। অ্যান্ড মেনলি ফার্স্ট রেসপন্ডার অফিসার হয় ল এনফোর্সমেন্ট অফিসার, নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অর ইনভেস্টিগেটিং অফিসার। Number 2, roles of a first responder, meaning first responder কি responsibility থাকে after he or she arrives at the crime scene. Number 1 হলো আইডেন্টিফাই দ্য ক্রাইম সিন। ক্রাইম সিনের টাইপটাকে আইডেন্টিফাই করতে হেল্প করে ফার্স্ট রেসপন্ডাররা। নাম্বার 2, প্রোটেক্টিং দ্য ক্রাইম সিন। ফার্স্ট রেসপন্ডাররাই ক্রাইম সিনটাকে সিকিওর করে উইথ প্রপার মেনটেন্যান্স অ্যান্ড প্রিজার্ভ করে টেম্পোরারি অ্যান্ড ফ্রাজাইল এভিডেন্সেস, প্রিজার্ভ করতে হেল্প করে। কালেক্টিং দ্য কমপ্লিট ইনফরমেশন অ্যাবাউট দি ইনসিডেন্টটা কীভাবে হয়েছে, ক্রাইমটা কীভাবে হয়েছে সেটার একটা ওভারঅল ভিউ, একটা ওভারঅল ইনফরমেশন দ্যাট দ্য উইটনেস মে হ্যাভ সিন। তো সেই ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করে নোট ডাউন করতে হেল্প করে ফার্স্ট রেসপন্ডার অফিসার। অ্যান্ড ডকুমেন্টেশনে গাইড করে ফার্স্ট রেসপন্ডার অফিসার। অ্যান্ড অলসো while প্যাকেজিং অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টিং দি ইলেকট্রনিক এভিডেন্সেস ফার্স্ট রেসপন্ডার অফিসারই হেল্প করে যে সেগুলো ঠিকঠাক করে হলো কি না। Number 3, crime scene management. Upon arrival at a crime scene, the crime scene investigator should secure the crime scene in a proper way, because if not, then the potential evidences that are to be found from a crime scene can be contaminated or lost. So that is the main reason why a crime scene investigating officer should be aware of these things. Number 1, ক্রাইম সিনটাকে প্রপারলি সিকিওর করতে হবে উইথ ইয়েলো টেপ অর ব্যারিয়ার। নাম্বার 2, একটা ওভারঅল ডকুমেন্টেশন করতে হবে হোল ক্রাইম সিনটার। নাম্বার 3, ডিজিটাল এভিডেন্সেস সার্চ করতে হবে। নাম্বার 4, আইডেন্টিফাই করতে হবে ডিজিটাল এভিডেন্সেসগুলোকে। নাম্বার 5, evidence collection and forensically sound manner. Number 6, maintain chain of custody during transportation of digital evidence. একটা proper chain of custody maintain করতে হবে during the transportation of digital evidence. And lastly, digital evidence গুলো submit করতে হবে in the forensic laboratory for further processes. Properties of digital evidence. Upon finding digital evidences, it can be duplicated exactly and a copy can be examined as if it were original. It helps to avoid the risk of damaging the original. মানে অরিজিনাল প্রোডাক্টটাকে ডিস্ট্রয় না করে, কন্টামিনেট না করে ওটার একটা এক্স্যাক্ট কপি বানিয়ে, এক্স্যাক্ট ডুপ্লিকেট বানিয়ে সেই ডুপ্লিকেটেড ভার্সনটাকে এক্সামাইন করা যায় ফর ফার্দার প্রসিডিওর. So with the right tools, it is very easy to determine if the digital evidence has been modified or tampered with by comparing it with the original. Right tools দিয়ে প্রপার গাইডেন্স থাকলে ইট ইজ ইজি টু ডিটারমাইন যে ডিজিটাল এভিডেন্সগুলোকে মডিফাই করা হয়েছিল কি না আর ট্যাম্পার করা হয়েছিল কি না। although it is relatively difficult to destroy, এগুলো খুবই সহজে ডিস্ট্রয় করা যায় না যত সহজে কপি করা যায়। ইভেন ইফ ইট ওয়াজ ডিলিটেড, যদি ডিজিটাল এভিডেন্সগুলো ডিলিটেডও হয়ে যায়, মানে এমন কোনো এভিডেন্স যেটা ডিলিটেড, সেই ডিলিটেড ভার্সনটাও ডিটেক্ট করা যায়, রিকভার করা যায়। When criminals attempt to destroy digital evidence, copies can remain in places they were not aware of.
Sometimes what happens ki criminals try to destroy the evidence, digital evidence, by tampering or by deleting the folder from the computer. But এই জিনিসগুলো একটা কম্পিউটারে স্টোর হয়ে থাকে কোথাও না কোথাও, যেগুলো প্রপার মেথডস ফলো করে রিকভার করা যায়, অ্যান্ড it can help to identify the original copy of the digital evidence. Number 5, types of digital evidence. Digital evidence mainly দু রকমের হয়, persistent or non-volatile and volatile data. Persistent data, এই ডেটাগুলো রিমেন ইনট্যাক্ট থাকে ইভেন ওয়েন দ্য কম্পিউটার ইজ টার্নড অফ, লাইক কম্পিউটার যখন বন্ধ থাকে তখনও এই ডেটাগুলো ইনট্যাক্ট থাকে, নষ্ট হয় না অথবা হারিয়ে যায় না। এক্সাম্পল হার্ড ডিস্ক, ফ্ল্যাশ ড্রাইভ, এটসেট্রা। অ্যান্ড দ্য volatile one is the one that are lost after the computer is turned off or shut down. এক্সাম্পল টেম্প ফাইলস, আনসেভড ওপেন ফাইল, মানে এই ডেটাগুলো অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য কম্পিউটার ইজ টার্নড অফ, মানে কম্পিউটারটা অফ করে দিলে এই ডেটাগুলো কন্টামিনেট হয়ে যেতে পারে, ডিস্ট্রয় হয়ে যেতে পারে। অ্যান্ড লাস্টলি সোর্সেস অফ ডিজিটাল এভিডেন্স, মানে যে সোর্সেস থেকে ডিজিটাল এভিডেন্সগুলো অবটেন করা যেতে পারে। The sources are as follows: hard drive, flash drive, SD cards, floppy disk, RAIDs, optical media, CD, DVD, CCTV or DVR, ইন্টারনাল স্টোরেজ অফ মোবাইল ডিভাইস, একটা মোবাইল ডিভাইসের যে ইন্টারনাল স্টোরেজ থাকে সেই স্টোরেজ থেকে ডিজিটাল এভিডেন্স কালেক্ট হতে পারে। জিপিএস, মোবাইলের জিপিএস অর কোনো ভেহিকেলের জিপিএস থেকেও ডিজিটাল এভিডেন্স কালেক্ট করা যায়। অ্যান্ড লাস্টলি কল সাইট ট্র্যাক টাওয়ার্স থেকে, কল সাইট ট্র্যাকস থেকেও অনেক সময় ডিজিটাল এভিডেন্স কালেক্ট করা যেতে পারে। With this, we've come to the end of our PPT. I hope you enjoyed the lecture, and now you're able to understand what are the responsibilities of a first responding officer upon arrival at the crime scene, and the potential sources of a digital evidence, and how to manage the crime scene, and the properties of a digital evidence. Thank you for your time. See you in next class.